Hi all, welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம வந்து mechanism of vision பத்தி பார்க்கலாம். So எப்படி வந்து நம்ம vision வந்து process ஆகி நம்ம brainக்கு அந்த information வந்து போகுது அப்படினு வந்து இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க we'll see about the mechanism of vision. So first, if you see in this mechanism of vision la, it is the light rays which is in the visible wavelength range la irukadha namakku vandu actually visible na which is visible to our eye, which we can view. So and the wavelength la irukka light da actually nammala நம்ம cornea மூலமாவும் lens மூலமாவும் it will be focused in the retina of our eye. So in the visible light spectrum, what it means na, it is a section in the electromagnetic radiation spectrum. So hope you know the electromagnetic radiation spectrum. So adula நம்ம என்ன range of light நம்மளால பார்க்க முடியும், அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், visible light spectrum. So நம்மளால பார்க்க முடியற light range in nanometer it will be given, that's the unit for it. So the visible in the section of the electromagnetic radiation spectrum that is visible to the human eye, that is known as the visible light spectrum illna visible wavelength. So in the light rays which is visible in the wavelength range la irukka and the visible light rays ellame they gets focused in the retina. So retina நம்ம முன்னாடி வீடியோஸ்ல பார்த்த மாதிரி, so அந்த retina part இருக்கும்ல நம்மளோட ஐஸ்ல, so அந்த retina partல it gets focused. So எப்படி அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் ஆகுது அப்படின்னா த்ரூ கார்னியா அண்ட் லென்ஸ். ஸோ இதுவும் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அபவுட் த கார்னியா அண்ட் லென்ஸ். ஸோ த்ரூ த கார்னியா அண்ட் லென்ஸ் த லைட் ரேஸ் நோ தே கெட் ஃபோக்கஸ்டு. ஸோ இந்த லென்ஸு இது மூலமாக தான் அந்த லைட் ரேஸ் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது அந்த பாயிண்டில். ஸோ அந்த ரெட்டினாவில் வந்து த லைட் ரேஸ் கெட் ஃபோக்கஸ்ட். ஸோ ஃபோக்கஸ் அந்த ஆன லைட் ரேஸ் they know generate potentials, or you can call it as a impulse in the rods and cones. So rods and cones also we saw about the rods and cones, you can refer my previous video. So I'll just show the structure of the rods and cones in this இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸும் இருக்கும் இல்லையா, ரெட்டினல் லேயரில் அந்த ஃபோட்டோ ரிசப்டார் செல்ஸ், தீஸ் ஆர் ராட்ஸ் அண்ட் கோன்ஸ் அப்படின்றது. So in the rods and cones, no, these are the cells which generate the potential or the impulses. So on the neuron படிக்கும் போதே you know what is a potential impulses. So the neuron நாலே they generate the action potential or a nerve impulse. What it is an electric charge that travels along the membrane of a neuron. So that you call it as an potential or an impulse அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து இந்த செல்ஸ் தான் மெயின்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் ஆர் த இம்பல்ஸ். So these are the first three steps in that mechanism of vision. Next let's see the structure of the rods and cones. So the structure of the rods and cone cells are given here. So these are the photoreceptor cells. So இதில் வந்து outer segmentனு ஒன்று இருக்கும் and they have the inner segment. So inner segmentல they have the mitochondria, nucleus and what all they have. So it has the mitochondria, nucleus, myoid, synapse. So ஒரு neuron nerve cell நாலே they have the synapse. So this is the rod and this is the cone. ஸோ இந்த அவுட்டர் செக்மெண்ட்டில் தான் அந்த லேமெல்லா அப்படின்ற பார்ட் இருக்கும். அந்த லேமெல்லா கண்டெய்ன்ஸ் த லேமெல்லார் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ தே ஆல்சோ ஹேவ் த ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் டிஸ்க்ஸ். யூ கேன் சி இது வந்து அந்த அவுட்டர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த ராடை மட்டும் ஸோ இந்த பார்ட்டை மட்டும் தே ஹேவ் கிவன் மேக்னிஃபைடு இன் த பிக்சர் விச் ஹேஸ் த சீலியரி ஃபைப்ரல். ஸோ இங்கே இருக்குது. ஸோ தட் யூ கேன் சி. ஸோ இந்த பார்ட் தான் மெயின்லி ஆக்சுவலாக
and the mechanism of vision ka responsible. So that we'll see in the next slide. So just you must know the structure, so then only you can be able to understand the next points actually. So what you know that photosensitive compounds or pigments patti padichomla in the previous videos la, and the compounds enna paathom actually. So it is a rhodopsin or visual purple, so it is a purplish red protein. I said in my previous video, you can refer to that. So what it contains a derivative of vitamin A, that all we saw in our previous video. So in the photosensitive compound or the pigments na, it contains the opsin, which is a protein, and retinol, which is the aldehyde of vitamin A. So இது opsinறது ஒரு protein, அப்புறம் retinol, இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் it forms the photopigment. So as the name suggests, இது வந்து ரொம்ப லைட்டுக்கு சென்சிட்டிவான compounds. So it is called as the photosensitive compounds or photopigments, which is present in our eyes. So it contains the opsin, which is a protein, and retinol, which is an aldehyde of vitamin A. So in the picture la pathina, you can see the structure of an opsin. So in the rhodopsin molecules inga irukku illaya, so idha innom nama magnified ah paathom appadina. So இதுதான் வந்து அந்த opsin. So இந்த cycle நம்ம வந்து next slideல பார்க்கலாம். In the next slide we'll see. So it contains the opsin here. So opsin குள்ள இருக்கிறது தான் அந்த retinol, so which is the aldehyde of vitamin A. So these steps we will see in the next slide. So light, what light is a starting point. So light enna பண்ணுது அப்படினா, it induces this dissociation of retinol. So retinol is a derivative of vitamin A, no, so it is an aldehyde of vitamin A. So from opsin, so opsin la irundhu adu dissociate ஆயிருது, it gets separated. So in the picture la பாத்தீங்கன்னா, this is the rod cell. So நம்ம previous video la பார்த்தோம் இல்லையா, outer segment இது. So here it contains the cell body. இங்கெல்லா cell body, mitochondria அதெல்லாம் பார்த்தோம். So இது வந்து synaptic terminal. So இதுக்குள்ள discs, there will be discs in this rod. So you can see the disc structure here. So இன்னும் இந்த டிஸ்க்குள்ள இன்னும் மேக்னிஃபைடா பார்த்தோம் அப்படின்னா, inside the disc la you have the cytosol. ஒரு செல் மாதிரியே it has the cytosol, and it has the retinol. So retinol, இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த orange one is the retinol, and the opsin, so that ribbon shaped structures are called opsin. Both you call it as a rhodopsin. So this is the rhodopsin molecule. So this, what happens to this molecule? See, so இது வந்து ஒரு cis formல இருக்க அந்த structure of this isomer. So what happens here? So the 11 cis retinol changes shape. எப்போ அதோட ஷேப் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு ஃபோட்டான் அப்சார்ப் பண்ணும்போது. ஸோ ஒரு ஃபோட்டான், அதாவது அந்த லைட்டில் இருக்க ஃபோட்டானை அப்சார்ப் பண்ணும்போது இட் சேஞ்சஸ் ஷேப். ஸோ திஸ் காசஸ் த ரொடாப்சின் டு ட்விஸ்ட். ஸோ இந்த ரொடாப்சின் மாலிகுல் இருக்கு இல்லையா, இது ட்விஸ்ட் ஆகுது, விச் மேக்ஸ் த மெம்ப்ரேன் இட் இஸ் அட்டாச் டு ஸ்ட்ரைட்டன் அவுட். ஸோ இந்த மெம்ப்ரேன், எந்த மெம்ப்ரேன் கூட இந்த மாலிகுல் அட்டாச் ஆகிருக்கோ அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டன் ஆகுது, இட் பிகம் ஸ்ட்ரெயிட். ஸோ அது ஸ்ட்ரெயிட்டன் ஆகுது இந்த சேஞ்ச்னால, இந்த ஷேப் சேஞ்ச்னால. த மெம்ப்ரேன் ஃபார்ம்ஸ் த வால் ஆஃப் அ டிஸ்க். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி, இந்த டிஸ்கோட வால் தான் அந்த இது ஆக்சுவலாக, விச் தென் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெயிட்டன்ஸ். ஸோ இது ஸ்ட்ரெயிட்டன் ஆகுறனால அந்த ஹோல் டிஸ்கே ஸ்ட்ரெயிட்டன் ஆகுது. வால் ஆஃப் த டிஸ்க், இந்த டிஸ்கோட வாலே ஸ்ட்ரெயிட்டன் ஆகுது. இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்க்கு சேர்ந்தது தான் இந்த ராடு செல் இல்லையா. ஸோ மெனி டிஸ்க்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ மெனி டிஸ்க் மூவ் டுகெதர். ஸோ இந்த நிறைய டிஸ்க்கு மூவ் ஆகுறனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இட் காசஸ் த ஹோல் ராட் டு ட்விச். வாட் இஸ் ட்விச்? ட்விச்னா ஒரு இழுக்கிற மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் ஆக்சுவலாக ட்விச், தட் இஸ் நோன் ஆஸ் ட்விச் மூமெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு
pull with a quick or a short movement. ஒரு மாதிரி புல் பண்ணுறது ஒரு குவிக் ஷார்ட் மூமெண்ட்டில், அதுக்கு பேர் தான் ட்விட்ச். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்விட்ச் it causes to this rod cell, causes the whole rod to twitch, sending a signal to the synaptic terminals. So now the idu full twitch agranala the information is now sent to the synaptic terminal. This signal is sent to the brain. So adukaprom da brain ku pogum. From the synaptic terminal it goes to the brain, which interprets so adukaprom da adu vandu or vision vandu process pannum brain la irund. So it interprets the vision which we see in the eye. So ivlo nadakudhu ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டையோ ஒரு பிக்சரையோ நம்ம பார்க்கும்போது these events occur in our photoreceptor cell. So you can see the change in structure of the cis isomer. Light padumbodu it changes to a trans isomer, or structural change nadakudhu. So idha solranga, there is change in structure of opsin. So as you can see in the picture, the opsin structure gets changed and the membrane permeability changes occur. So on the membrane la or change nadakudhu, and the permeability li or change nadakudhu. So whole or a signal mari create aayira and the movement, it causes a whole movement to the neuron cell. Next, so idinala or potential difference is generated in the photoreceptor cell. So in the photoreceptor cell la or potential difference is created. Neenga munadi neuron cell padichirundingnale theriyum eppadi varudhu or potential difference create agudhu appadina or cell la. So or signal, it generates action potential in ganglion cells through bipolar cells. So it action in the ganglion cells already you have studied. In the ganglion cells through the bipolar cells la, in the photoreceptor cells la da first and the change nadande it sends it to the generates action potential in the ganglion cells through bipolar cells. So aduthu vandu it goes to the bipolar cells. Action potential, as you all know, or electrical change that travels along the membrane of a neuron cell. அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், action potential னு சொல்கிறோம். So this is the direction of the light. ஆனால் neural communication இந்த சைடு வரும், இங்கேருந்து இந்த சைடு வரும் neural communication. So in the action potential or impulses ellame they are transmitted by what nerve? That optic nerve we saw in the structure of the eye, no? So on the optic nerve மூலமா எங்க போகும், it goes to the brain, to the visual cortex of the brain க்கு போகும். So here you can see the optic nerve in the picture. So the anga brain க்கு போனோனே the nerve impulse, no, they are analyzed. அது analyze ஆன பின்னாடி அந்த என்ன analyze பண்ணனும்னா அந்த image, நம்ம என்ன image பார்க்குறோமோ so அந்த image it is analyzed. அந்த ரெட்டினால நம்ம உள்ள கண்ணில் இருக்க ரெட்டினால என்ன இமேஜ் உள்ளுச்சோ that will be analyzed in the visual cortex of the brain. Then it will be recognized. So அதுக்கப்புறமா recognized based on earlier memory, so or and experience. So ஏற்கனவே பார்த்த இமேஜா, so based on earlier memory or experience it will be recognized. So that's it. Thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், and also bell button click பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். Happy learning to you all. Thank you.